Okay, for all students, please turn on your camera because learning will begin. Kelihatannya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine. Even though we can do face-to-face learning, but you must keep spirit in learning and stay healthy. Okay, let's start our meeting today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, let's take the register. Who is absent today? No one absent, Miss. Okay, I want to ask you. In your daily life, have you ever offered to help someone? Yes, we have. So, from our attitude in real life, you can apply this attitude in this our material today. Today, we are going to learn about offering help and response. Well, what is offering help? Menawarkan bantuan kepada orang lain. Iya, benar. I will share you my PPT. Offering help is an expression that used to offer help to others. Kalian sudah tahu kan menawarkan bantuan? Kita lanjut. Ungkapan untuk menawarkan bantuan ada dua, seperti pada tabel di PPT, formal dan informal. Sedangkan untuk responnya juga ada dua, accepting atau menerima dan refusing atau menolak. Contohnya, untuk ungkapan menawarkan bantuan formal, yang pertama, could I help you? Could I give you a hand? May I help you? May I offer my assistance? And would you like some help? While for informal expression, we can use can I help you? Can I give you a hand? Do you need a hand? Do you need any help? And need any help? Okay, now responses. For the first is accepting. We can use thank you very much. Yes, please. That sounds nice. That's very kind of you. With pleasure, thank you. Sedangkan untuk menolak tawaran bantuan, kita dapat menggunakan no, thank you. No, thanks. I'm good. No, I can manage it by myself. It's okay, I can do it myself. And don't worry, I'll do it. Nah, memberikan bantuan tidak hanya dilakukan untuk orang yang dikenal saja, tetapi juga kepada orang asing yang terlihat sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan. Misalnya saja, ketika berada di jalan, kamu melihat seorang nenek yang kesulitan berjalan untuk menyeberangi jalan raya. Otomatis, perasaan ingin membantu pasti muncul kan? Nah, tapi bagaimana jika nenek tersebut bule atau orang asing? Agar kalian bisa membantu nenek tersebut, please read this text and then identify this dialogue about expression offering help and response. Well, please mention the sentence containing the expression offering help and response. Have you finished doing the exercise? Don't miss. Well, please mention the sentence containing the expression offering help and response. I want to answer, Miss. Okay, please. Yang termasuk ungkapan offering help dalam dialog ada dua, yaitu kalimat my aim help you dan what I take your back. Good job, Desti. Anyone want to answer again? I miss. Silahkan.
silakan menjawab. Dalam dialog tadi, Grandma menerima tawaran dari Bunda. Dia berkata, sure, thanks, dan that would be nice, thank you. Nice. Another students? Kelihatannya semuanya belum tahu ya jawabannya. The identification is correct, but there is a lack of explanation that not mention it. In this dialogue, the situation used is formal. Characteristic use the word may and would. Now, listen carefully this dialogue and repeat after me. Dengarkan baik-baik dan ulangi ucapan saya ya. Lihat di PPT. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Where are you going? Where are you going? Going? I want to cross this street. I want to cross the street. May I help you? May I help you? Sure. Thank you for your kindness. Sure, thank you for your kindness. Please hold my hand. Please hold my hand. Okay. Then I will stand on your side. Then I will stand on your side. And would I take your bag? And would I take your bag? That would be nice. That would That would be nice. Thank you. No problem, ma'am. No problem, ma'am. No problem, ma'am. Okay, good job for you, for all students. Okay, to study this material further, I will divide you into two groups to discuss answer to existing problems. Group 1 consists of Risa and Desti, while for Group 2 consists of Rista and Marina. Please watch the video on YouTube. I will share the link via chat room on Gmeet. Hi Mom, what are you doing here? You look so busy. Yes, I am. I am doing my assignment about grammar. Wow, it's so complicated. Can I help you? No, thank you. That's very kind of you. But it's too complicated. Are you sure? I really want to help you. Yes, I'm sure. I can do it by myself. Don't worry, Rana. So, what can I do for you? May you just accompany me here. Oh, okay, I will accompany you till you're done. Very kind of you. Thank you very much. Okay, please pay attention the dialogue in the video to identify the expression of offering help and response. Saya izin gamitannya berdua, Miss. Okay. Please ask me if you find anything difficult. I want to ask Miss, Okay, what is it? apa perbedaan penggunaan ungkapan formal dan informal dalam offering help? Ungkapannya. For formal expression, we can use when we talk to older people or people in a higher position than us. While for informal expression, we can use when we talk to younger people, people in the same age or familiar people. So, jika kalian menawarkan bantuan kepada seseorang, kalian harus lihat dulu orang tersebut itu usianya lebih muda, lebih tua, atau seusia. Jadi kalian bisa menerapkannya dalam konteks sehari-hari. Not Miss. Sembari kalian berdiskusi, silakan kalian tulis new vocabulary log dan artinya dalam buku catatan kalian dalam mempelajari kosakata yang sulit dalam teks tersebut dengan menggunakan aplikasi bahasa Inggris di HP kalian masing-masing. Okay, time is up.
Please present your work. Silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Tentukan satu perwakilan siswa dalam satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Dalam video terjadi percakapan antara dua orang wanita yang saling mengenal dan seumuran. Ungkapan tersebut menunjukkan informal situation yang ditandai dengan ucapan "Can I help you?" Sedangkan respon dalam video menunjukkan penolakan. Ditandai dengan ucapan "No, thank you. That's very kind of you." Oke, enough. Silahkan dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Lanjutan dari dialog tadi menunjukkan bahwa si A kembali menawarkan bantuan dengan mengucapkan, "So, what can I do for you?" Kemudian respon si B menunjukkan accepting atau menerima bantuan dengan respon bertanya untuk memastikan apakah permintaannya itu diterima atau tidak. Dengan berkata, "May you just accompany me here?" Si A menyetujui dan si B kemudian berterima kasih. Please feel free to argue about the result of the group work. State if your group's answer are different for discussion. Jawaban dari kelompok saya, situasinya saya tulis formal. Coba jelaskan kenapa formal. Karena terdapat kata may you just accompany me here. Menurut kelompok saya informal, Miss, karena dalam dialog tadi ada dua orang wanita yang sudah saling mengenal dan keduanya juga terlihat seumuran. Kira-kira jawaban kelompok mana yang benar? Kelompok 2, Miss. Dua-dua. Well, presentasi kalian sudah cukup bagus. Untuk jawaban dari kelompok 1 yang benar ya, silakan kalian amati dahulu dialog dan tokohnya untuk menentukan situasi dalam video. Sudah saya jelaskan ya, untuk penggunaan situasi formal dan informal tadi yang ditanyakan oleh Marina, ada dua orang wanita yang nampaknya sudah mengenal dan dekat. Ini berarti bisa diartikan familiar. Kemudian mereka juga terlihat seumuran atau bisa dikatakan same age. Dan perhatikan ucapan yang mereka gunakan, seperti "Can I help you?" and "So, what can I do for you?" Nah, dari ciri-ciri itu, terlihat kan jika video tadi merupakan percakapan dalam situasi informal? Do you understand? Yes, Yes, understand, Miss. Okay, good. Any questions? No, Miss. No, Miss. No, Miss. So, everything is clear. From this discussion, what is the conclusion? Kesimpulannya, ada dua ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan, yaitu formal dan informal. Dan responnya juga ada dua, yaitu accepting dan refusing. Good job, Marina. Materi kita hari ini tentang offering help atau menawarkan bantuan. Ungkapan untuk menawarkan bantuan ada dua, dalam situasi formal dan informal. Situasi formal kita bisa menggunakan untuk orang yang lebih tua, atau orang yang memiliki jabatan di atas dari kita. Contohnya, could I help you? Dan sedangkan informal dapat ditujukan kepada orang yang lebih muda, orang yang usianya sama, atau orang yang akrab dengan kita. Contohnya, can I help you? Sedangkan untuk responnya juga ada dua, accepting and refusing. Accepting atau menerima tawaran bantuan, kita bisa menggunakan sure, thanks, thank you. Untuk refusing atau menolak tawaran bantuan, kita bisa menggunakan no, thanks, I can manage it by myself or others. You can see on PPT. Did I share? Okay, time is up. Enough from our meeting today. Thank you for your nice attention. Let's reciting hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.